Okay, Gary. All right, guys. First of all, thank you. I'll start with 3 items. First, thank you for your time at this. Developing your coaching skills and developing your program takes a lot of commitment. And in the coaching world, we appreciate what you're doing to get better as a coach. Okay. В первую очередь хочу поблагодарить вас за ваше время, за то, что понимаете важность развития своих навыков как тренера. Это требует того, что вы вкладываете в себя, так спасибо за это. And 2, I'll say thank you for what you're doing to grow football around the world. And then 3, I've been watching some of the film that Serge has sent me. I'm very impressed with the level of play you have. Very, very commendable. So good job of what you're doing with the Federation so far. Второй, он говорит, что спасибо за что развиваете футбол по всему миру. И говорит, что смотря видео, которое он разбирал, ему понравился уровень игры. То есть достаточно интересно было смотреть даже. All right, we'll jump into how we break down an opponent's defense. And this is a very good subject to talk about. What I've got on the screen is a summary of what we look at week to week. And it's kind of, to me, in order of importance and how much time you have. Okay. Мы начнем обсуждать, как разбирать защиту нашего соперника. Это важная тема. И вот на экране сейчас список, как мы это проходим. И это начинает идет от самого важного до самого менее важного, в его мнении. И в зависимости, сколько времени у вас есть, но начинают по этому списку. Вот так они идут, разбирают в их программе, скажем, защиту соперника. So Serge, I'll leave this up. Do you want to, and I will talk to each one of these later in the presentation, but do you want to translate the screen I have right now down the line? Sure, and we'll share the screen with folks as well. Okay. Он меня просил, чтобы я перевел все по пунктам. Я думаю, многие понимают. Опять же, мы потом возьмем эту презентацию и пришлем вам тоже для пользования. Значит, первое это как выстраивается защита, да, и как мы выстраиваемся, как они реагируют на наши формации. Потом, кто у них 2 самых лучших игрока, и он по каждому пункту глубже пройдется, конечно. Потом 2 самых худших игрока, реально понятие их depth chart, то есть построение команды по номерам jersey, какие большие розыгрыши они отпускают как защита, да, какие разрешают, что другие нападения против них делали, что получалось, как они ведут блиц, и потом какие у них определенные формации есть, особенно на дистанциях и даунах, то есть, опять же, связано с блицем, и что они делают в red зоне, в красной зоне. Окей, Gary. All right. Start here, just I'll come to the video later, but I'm going to show a few slides here. This is the acronym there, SCC, hot box. That's what I ask my quarterbacks to pre-snap look on a defense. This is be more scouting at the play. So what this stands for is the S is safeties, corners, conflict player, who's hot, how many they have in the box. Когда выходит их quarterback на поле, он говорит, это уже на поле, да, но он покажет на видео пример тоже. Он всегда просит свой quarterback ответить 5 вопросов. Да? Первый вопрос это safety, то есть 1 или 2 safety, где они стоят. Второе корнера, где они стоят близко, далеко, то есть расстояние, все это. Третье это игрок, который конфликт, который должен принять решение, если у вас построено так нападение, что заставить кого-то принимать решение на вынос или на пас, или на направление выноса. Какой из принимающих будет горячим, если пойдет блиц, и сколько игроков в боксе, ну, между таклами, скажем так. Okay. So in this scenario, we would want our quarterback to identify that we have probably a 5-man box and that they have 2 safeties. В данном случае, по нашим правилам, мы просим, чтобы наш quarterback увидел, что тут стоят 2 сейфти на поле, и в боксе у него 5 игроков. Depending on the scouting we do that week, we may have automatic calls when we get a look like this. Когда мы готовимся к игре на этой неделе, у нас, возможно, будут автоматические задания, автоматические плей, когда вот такое будет построение защиты. And this pre-snap process, I have the quarterback, the
safeties, corners, conflict, hot box may sound like a lot, but it's really just 3 to 5 seconds of scanning the field. Да, вообще может звучить, что много чего надо заметить quarterback, но реально это занимает 3 секунды, и чтобы он быстро посмотрел на экране, и, вернее, на поле, и это видел. То есть реально это достаточно быстро делается. Coach, we may have lost sound. Are you there? Yep, I'm here. Okay. Here's another scenario. So you look at this pre-snap, and what do you want to make sure the quarterback sees? He sees it there in probably a cover 3 or 3 high, and that we've got a 4-man box, and that we really want to run the ball in this situation. Ну вот другой пример тех же правил, да, что в данном случае там 3 сейфти, 3 глубоких сейфти, и плюс в боксе только 4 человека. В данном случае автоматически мы будем делать вынос, потому что легкая коробка, скажем. When you're doing your scouting and breaking down a film, it's very beneficial to have end zone angle if you can. This is important to understand how the defensive linemen and linebackers are playing your offense. Когда вы делаете разбор соперников, вообще великолепно иметь запись со стороны эндзона, чтобы смотреть проходы и как стоит линия защиты против вас и в какие проходы они играют. You could try to understand who has what gap assignment, and then if a team that likes to do a lot of stunts or twists with their linebackers and defensive tackles. Тогда вы сможете понять, какие задания у какого линейного в какие проходы. И если команда любит делать твисты или передвижения перед снэпом или движения после снэпа меняются проходами. Another important item is to have film that's zoomed out as far as you can, so you can see all 22. We call this all 22 angle. So it's not as zoomed in, but you can see the defensive coverage, and you can understand the secondary coverage assignment. Really, are they a cover 2 or cover 3, and where do their corners play? Когда у вас есть вот это видео, называется All 22, все 22 игрока на поле видны, да? Таким образом вы смотрите на видео в разборе, какая защита в глубине, то есть cover 2 или cover 3, и как играют корнера глубоко или нет, и кто отвечает за глубокое прикрытие. One of the items that I think is important for scouting the defense is identifying their best players. And just watching the film, 2 films of this team in the gold, I thought this Mike linebacker, number 56, is a very good football player, and you have to be aware of him. I also saw that from what I saw, number 27 is a very good aggressive corner that if I had my choice, I may not throw to his side. Очень важно в этом разборе разобраться, кто лучшие игроки команды. Да? В данном случае, смотря фильм «Спартанцев», он заметил, что Майк Лайнбекер, 56-й номер, сильный игрок, а также 27-й корнер агрессивен, и, наверное, 1 на 1 бросать ему просто к нему больше бросать не будем. I talked earlier about getting a depth chart with numbers. There's 2 reasons to do that. On the first day of practice before your game, you want to scout your defense and tell them what numbers you expect to see in what position. This gives the quarterback and the offensive players understanding of what type of defense they are based on where they expect certain players to be. Чем важно знать вот это список игроков по позициям и кто играет в первой команде, второй команде, запасные, чтобы когда люди выходят на поле, игроки, quarterback особенно, видели, как они выстраиваются, потому что если ты знаешь, кто должен играть, и вышел дополнительный линейный или вышел второй состав, ты будешь знать об этом. То есть это понятие, как они устраиваются, в зависимости по номерам, тому, что готовились обычно в первый день установки плана игры на эту неделю, на этого соперника. Another reason to have the numbers is so you can quickly identify if they're playing maybe a second string or a backup player who's not as good.
Также, если вы знаете по номерам, кто в первом составе, кто в втором составе, когда выходит человек во втором составе на какую-то позицию, тогда вы заметите, что, возможно, не такой уровень игрока, и, возможно, он не так силен, как первый состав. And then for game day assignment, I always have one coach assigned, whether he's in the booth or on the field, to be looking for replacement players. So for example, 91, a very good defensive tackle. I want to know if he's out of the game and who they replaced him with, because it might be an opportunity to attack that gap. Он говорит, что у него есть всегда один тренер или кто-то, кто сверху смотрит, который следит за тем, когда приходят запасные игроки. Вот, и, например, 91-й хороший такл защиты, но если его нет на поле, я хотел знать, кем его заменили и уровень того игрока, что если может прямо на него бежать, например. This was just some film I clipped. This was a down and distance was 3rd and 16. And I noticed this goal team had good depth and drop by their linebackers. They were very disciplined in their assignment. I watched this outside linebacker carry this receiver for a few yards, and then he identifies this guy quickly and comes out and plays it. My opinion on this defense is they're well disciplined and well coached. Вот пример понятия на поле, когда дистанция даун, да, вот 3 и 16, и он смотрит, что вообще хорошо достаточно глубоко играют лайнбекеры, и вот пример outside лайнбекера, он ведет с собой принимающего и отпускает его потом к центру поля, но замечает, что приходит человек во флэт и занимается им, то есть у него задания четкие. Вообще он заметил, что команда дисциплинированная и играет хорошо с понятием дистанции и даун. Here's a different play, but I noticed they're playing cover 3. The corners bailed at the snap of the ball, and they had 4 underneath players. Он говорит, что вот пример другого розыгрыша, что он замечает, что играется кавер 3, и 4 лайнбекера идут на второй уровень, закрывает его. On this particular play, the blue team threw right into the teeth of the defense. В данном случае синяя команда, Грифоны бросили прямо, как я сказал, в зубы защите. What I saw is that maybe this play would have turned out better if they had a PAP or play action pass to get the linebackers up. And this play they didn't. They simply ran 3 routes to where they had the most defenders. It was an incompletion. Возможно, в таком розыгрыше было бы лучше, если бы была play action. Тогда бы лайнбекеру пришлось бы идти вперед, реагировать на вынос, и было бы больше места для броска, а так просто команда выбежала 3 раута в направлении, где больше всего защитников уже стояло. Here's a screen grab. This is right before the play, number 56. Before he blitzes, he walked up right to the line of scrimmage and had a very effective blitz here. I noticed that on all his blitzes, he showed blitz right before the snap. Вот еще один пример, как изучать защиту, что видно, что у этого middle лайнбекера он всегда подходил ближе, когда блицевал, и у него эффективный блиц был, но было заранее видно, что на всех его блицах он подходил ближе линии скриммиджа. The play they ran here was counter, where everyone blocked down and this guard pulled to kick out. That is exactly where the linebacker came through and blew up the play. Это как раз плей называется counter, но когда задний гард выходит, все блокируют заднюю сторону, задний стороны гард выходит, и лайнбекер читал это и видел, то есть он хорошо подготовился, и как раз находил забега в задней зоне, потому что оставался у него проход, где вышел гард. Now I'll go to some film of the play. See if I can change screens. Okay.
All right, can you see my screen of the football play? No, we're still looking at your presentation, I think. Okay, let's see here. New share. There we go. There we go. I believe this is the play that is the counter. Let's see if it works here. Oh. There's the Mike walking up. 75 pulls to kick out the end. And the linebacker is right here to blow up the play. Вот тут розыгрыш, что он говорил, что как раз каунтер, выходит гард, туда забегает лайнбекер и прямо все взрывает в бэкфилде. So what you want to make sure your guards, this is absolutely the worst nightmare of an offensive coordinator. They dialed up the perfect blitz against the play we had. Это как раз то, чего больше всего боятся координаторы нападения, когда у них есть идеальный блиц после того, что мы хотим сделать. It'll be the next play. So what you want to tell your offensive guard is if we have our counter play called and you see the Mike linebacker creep up, we have got to pick him up. It's not this play, it's the next one. Yeah. Это часть вот этой подготовки к игре, это понятие для линии, что если мы видим, что это лайнбекер подходит, кто-то должен взять его на себя и знать, что он будет блицовать. So ideally, this guard or anybody would see it, would give an alert call as soon as 56 steps up because he's coming right there. And now you need this guard to come off his down block and pick him up. What happens is we keep the guard and tackle, since we didn't identify the blitz, the guard and tackle double team this guy and leave the linebacker free. То есть должен быть сигнал, как только мы видим, что лайнбекер подходит, что возможно и будет блиц, в данном случае очень вероятный блиц. И вместо того, чтобы делать двойной блок на nose tackle, там, тот гард наверняка должен сойти и снять, взять на себя этого как раз блицующего лайнбекера. Here's the double team. Ideally, you want this guard to have his head on the other side of this defensive tackle so he can easily slide off and pick up the linebacker. Because his head is on the right side, the same side of his double team, he doesn't see it and can't get off the block. Ну, комментарий по линии, что не с той стороны идет блок на линии нападения, что им оба человека с одной стороны, и он не может сойти на лайнбекера на двойном блоке. Кстати, быстренько отвечу. There's a question in chat there, and I'm going to comment on it real fast. Okay. Во-первых, давайте подождем вопросы и комментарии потом. Но реально тут это сигнал alert в основном должен идти от самой линии, не обязательно от quarterback. The question was, because the quarterback was inexperienced, he didn't make the call, but I'm saying the line can make the call on their own. Yep. Yeah, that's tough. It's tough to pick up blitzes on any play. Yep. Okay, I'm going to move to a draw play. Mm-hmm. Here's this play again. So what you want to see, ideally, you just want to know the tendency of 56. He steps up, he's coming. Now, I don't know if he does that every time, but if you get to watch 2 or 3 games, you can see it. Here's the double team we talked about, the guard and tackle, double team one guy and leave Mike unblocked. По идее, вы должны знать тенденции этого лайнбекера, желательно просмотреть несколько записей игр, тогда намного лучше будет потенциальные тенденции. Но, опять же, блок был не сделан неправильно, не с той стороны, поэтому вообще было невозможно заблокировать его. Go ahead, coach. All right. Last play I'll analyze here. I believe this is a draw play. This is another one of those things where this is scouting not necessarily the defensive alignment, but the style of their player. So I'm looking at this guy.
В данном случае это play будет draw, это вынос с задержкой немножко. И в данном случае не обязательно, как выстраивается защита, а понять его стиль. Опять же, мы говорили, что один из сильных игроков, и понимать их стиль важно. Okay, we have a draw play here. Quarterback drops and looks to throw. And this linebacker, you want to give him time to react. В данном случае quarterback готовится к броску, ему надо, чтобы у него было время, дать время этому лайнбекеру реагировать на то, что будет вроде бы бросок. The longer he can sell pass, the more time these linebackers will drop to their hook curl zone. Чем больше времени ты можешь делать представление, что это будет пас, тем больше времени дается лайнбекерам войти в свои зоны защиты паса. То есть центральная зона. Hook curl – это центральная защита поля там. So here he goes. We have what we want. He's leaving. Вот как раз видно, получается то, что мы хотим. Он отходит назад. Лайнбекер идет в прикрытие. But the quarterback was a little hurried. If he would have waited one more second, he might have had more open area. Если бы quarterback подождал бы еще одну секунду, например, и реально дал лайнбекеру время уйти в свою зону, у него было больше места для бега. Linebacker quickly recovers and makes the play. Лайнбекер быстро реагирует и делает захват. And you can see how important it is just 1 yard to get the first down. Да. And it was fourth down. Yep. Да. И вот этот один лишний ярд был бы, набрал бы первый даун на 4-м дауне. But they gave him the first down anyway. Well, yeah, okay. Yeah. I'll take that as an offensive coordinator. Ну, судьи дали первый даун все равно. Okay, I'm gonna show a couple more things on the screen. Then I'll turn it over to questions for you guys. Okay, back to the list of items. I think I covered most of them. This is one we didn't talk about. What big plays do they give up? Важный пункт – понять, какие большие розыгрыши против них идут. Sometimes we overcomplicate it as an offensive coordinator and we try to come up with a great play when really, if you watch film, what types of plays did the other offensive teams have success against their defense? Иногда мы делаем слишком сложную жизнь себе и пытаемся придумать великолепный идеальный плей против команды. А вообще-то, посмотря видеозапись, что работало у других нападений против этой защиты. И вот просто копируется то, что у них работало. Then at the top, I didn't see a lot of changed formations in the film I saw, but you do want to, one of the first things I do when I get game film is I look at how their defense lines up against every formation that I have, and I draw that out. Первая вещь, что я делаю, когда у меня есть видеозаписи соперника, я делаю список всех их формаций защиты, особенно как они реагируют на наши. То есть это 3 принимающих, 4, 2, как они стоят и как они реагируют в предыдущие матчи против таких же нападений, форматов нападения. And then if you have the time and enough staff, if you can get to it, you want to look at their blitz analysis and how they blitz. Sometimes teams will blitz certain formations or down and distance, or if the offense is moving the ball down the field, a lot of times once you get in the red zone or cross the 30 or 40, the defense will start blitzing if they're having trouble stopping you. То есть если время есть, если у вас есть люди, которые помогают вам с этим тоже, можно сделать анализ блица, понять, против каких формаций они блицуют чаще или вообще блицуют, на каких дистанциях и даунах блицуют, и блицуют ли они более часто в красной зоне, то есть ближе к эндзону.
real quickly, I'm going to talk about a type of defense analysis. It's gained some popularity in the United States. It's called R4. It's a system where you take the defensive field and break it down into different areas. Эта система анализа защиты называется R4, которая стала популярной в некоторое время последнее, и разделяет зону защиты на разные территории, скажем. So what you're doing here is you draw up the defense and what zones are they in, and then you identify what areas they don't have players. And these are areas that you might want to attack. I've worked on this system for a couple years. I don't use it anymore, but it is an interesting way to look at a defense. Значит, реально вы ставите рисунок их защиты, вот черные точки там, где стоят защитники, а круги это те, где есть пустое место, куда можно будет бросать мяч или выносить. То есть он говорит, что он сейчас немножко перестал пользоваться системой, но она очень удобная, чтобы понимать реально, где есть места, которые можно использовать против защиты. So this is just going through different formations that your offense has. So here's double tight. What areas could you attack? То есть, вот, например, ваша защита, если у вас два тайт-энда стоит, какие места в их защите можно атаковать? Here's what it looks like if you overlay the field diagram on game film. Вот это, например, если взять эту диаграмму и поставить ее на видео приблизительно. So it's clear here that in the box, this team is committed to stopping the inside run, and that you might be able to attack the flats or the deep zones. Ну, в данном примере, он говорит, что вот защита построена, чтобы не пустить у вас вынос по центру, но у вас есть открытые места flats, и есть глубокие зоны тоже, открытые места. And that system is called R4. If you want to research it, it's an interesting way to look at defense. Он говорит, система, опять же, называется R4. Если хотите глубже ее изучать, она достаточно интересная, чтобы понимать защиту лучше. So I'll stop there. If you want to turn it over, if questions, or turn over the next presenter, Serge, whatever you want. What we'll do is I'm going to have any specific questions on the video clips you broke down, but then all the general questions will be at the end together for you and Jacob, okay? Okay. Значит, если у кого-то есть сейчас вопросы специально по разбору видео, особенно как спартанцы ведут защиту, какие вещи он заметил, можете сейчас задавать. Все вопросы в общем, как они разбирают защиту, это будет в конце, чтобы тренер отвечал. То есть, пожалуйста, можете включать микрофон, задавать вопросы, можете писать в чате и так, дадим вам пару минут на вопросы. You're still sharing, Coach, by the way. That's fine. Yeah, I'll just wait if you guys want to turn it over, or if there's questions. I'm giving them a minute to see if they great. If they have any questions. If not, we'll go ahead and turn it over to Jacob in a second. Вопросы есть у кого-нибудь? Да, разреши. Да, давайте, кто там первый? Меня слышно? Да. Я хотел бы задать вопрос. Могу ли я обсудить не тему того, что он показывал на видео, а спросить лично про другие моменты, которые меня интересуют от этого игрока? Это в конце. Хорошо. Тогда я задам один вопрос. Мне интересно, вот при просмотре матча спартанцев с Грифонами, я вижу, что там анализ такой был довольно хороший. Видно ли было, что квотербеки, как спартанцев, так и Грифонов, при там разных построениях защиты, либо там при изменениях до снэпа, меняли розыгрыш, либо они вот твердо то, что назначено, были и играли вне зависимости от назначения. Это как бы, наверное, показывает уровень игры. Интересно, что об этом думает гость из-за океана. Хорошо, спрошу. So the question for you, Gary, was when you were watching this, did you notice any post-snap adjustments
or after the reaction of the defense that either team was making offensive adjustments, that they saw a defense line up and then they were shifting or making adjustments, they reacting to the defense? Or do you think they were pretty set in stone with their offense? That's a good question. And that is the hardest thing for any offensive coordinator to do, is to make in-game adjustments. So did you see the quarterbacks making any calls on the line to make adjustments? I did not see adjustments. And the one thing I will say about that is the best way to make in-game adjustments is to plan your adjustments during the week, where you have a if-then scenario, so you don't have to come up with everything live on the field. That's very challenging. Okay. Хороший вопрос. Говорит, что он не видел, что много менялось после того, как защита выстраивалась. Но он говорит, что вообще такие вещи нужно планировать заранее в подготовке матча, что если вы видите на видео что-то, что потом можно сказать, если мы видим вот такое, так мы будем реагировать, когда пойдет розыгрыш. Не обязательно менять розыгрыш. Юрий, это ответила? Да, спасибо. Хороший ответ на вопрос. И тогда из этого вытекающий, как спланировать тренировку с учетом этого if, then? Okay. So Gary, follow-up question to that is, so how do you set that up in practice to set up the if-then scenarios? Is that something you do just on the install day, or is that something you do towards the end? How do you involve that in practice to add these if-then scenarios? Good question. I always tell my coaches that you make your best decisions on practice weeks. So I look at my top 4 plays that I want to run, and I come up with what's the worst case scenario for those plays, and then adjust. And you install them in the beginning? Yep, in the beginning. Yeah, I do it during the week. Okay. То есть получается как? Он просматривает свои, например, 4 розыгрыша, которые он хочет ввести на этой неделе. Да? То есть он забрался, я хочу делать эти 4 плея. Смотрю, как будет реагировать защита, и задаю себе вопрос, что самое худшее они могут сделать из своей защиты, и в самом начале тренировок подготовки этого матча мы устанавливаем варианты, как предотвратить самое худшее. Я выбираю розыгрыш свои, смотрю на их защиту, идентифицирую, скажем, самое опасное, что может сделать защита на этих розыгрышах, и после этого делаю планировку на запасные варианты, скажем так. Okay. Если нет других вопросов, тогда перейдем ко второму гостю, да? Right. Нет, подождите, но я же хотел... еще есть один? Давай. Я хотел бы узнать, во-первых, на какой позиции играет этот игрок? В данном случае тренер, он тренер-координатор защиты, координатор нападения в школе. Угу. Он раньше играл quarterback'ом. Хорошо. Тогда я хочу задать вопрос про самые эффективные маршруты на примере этого матча. Как для квотербека, какие для него самые удобные и в этом плане? Хорошо. So, Gary, having looked at the gold teams, they're called the Spartans, defense, as a quarterback, what are the passing routes or passing combinations that you feel will be most effective against them? Yeah, good question. I think they're cover 3 team mostly. I think you got to go over the top and go deep on these guys. You need to get 4 verticals and find the one area that they're not covering, because they only have 3 in depth. I also think that their linebackers are very disciplined, and they are eager to stop the run. And therefore, I think a fly sweep or any kind of what we call eye candy to give the linebackers something to look at first. So a deception play, and then attack where they're not. Okay. Он говорит, что когда они выходят в cover 3, один из вариантов это послать 4 принимающих глубоко, то есть идти глубоко против них, потому что когда их 3, кто-то будет хуже прикрыт. И так как очень дисциплинированные лайнбекеры против выноса, то добавить что-то горизонтальное движение, как fly sweep, и потом атаковать туда, откуда ушел защитник, например, на реакцию того же fly sweep. Спасибо. Okay, so thank you, Gary. You can stop sharing. We'll pass on the screen to our other guest who's already been introduced. So, спасибо, Герри, за его презентацию. Сейчас придет наш второй гость. Okay.
You're able to share, Jacob? Yes. Okay. Doing that now. All right. The ball is yours. All right. Is it showing my screen? Yeah, you're looking at Zoom right now. All right, here we go. So I'm actually going to talk about part of the R4 game planning that Gary mentioned. Okay. Let me translate that, and then we'll just go one paragraph at a time. Okay. Okay. Он тоже использует систему R4, вот эта книга, которую он показывает на экране. И это самое, он сейчас будет глубже идти на тему, которую Герри уже начал обсуждать. Dub Maddox is the person who came up with the R4 game planning. So if you are interested in it, there's plenty of stuff out there by him, including some books, and there's stuff on YouTube if it's something you want to get further into. Or you can also just contact me if you would like. Okay. Автор книги, вот этот Dub Maddox, который написал книгу, у него несколько книг, как вы видите, и он написал книгу про систему R4, есть много чего на YouTube, но по идее можно будет передавать вопросы Герри тоже, если кто-то хочет глубже пойти по этой системе. All right. This is focusing on scouting, which is the gathering of the information, and not game planning, which is how I use necessarily the information from scouting. I'll hit on game planning a little bit, but that's not the focus. Фокус его презентации о том, как собирать информацию, вот это скаутинг, это реально понятие защиты, а не подготовки к матчу и как использовать информацию. Он немножко скажет об использовании информации, но сегодня он обсуждает, как он рассматривает, как он собирает информацию с видео в основном или просмотра матчей соперника. The first thing I'm going to look for is defensive structures. So how do they align to formations that we run? And as I do that, I'll make notes about anything else that stands out, how they play motion, blitz, stunts, coverage. Okay. Players is a different talk really about how we scout and grade players. Okay, let me translate this piece. So, в первую очередь, опять же, как выстроение идет защиты против тех формаций, которые мы готовим в нападении, или параллельно, которые ставят другие команды. Вот, но когда это делают, также идет запись того, что как они реагируют на движение, да? Какие есть блицы и какие есть станты, то есть это передвижение, изменение прохода, скажем, на линии защиты, и как меняются кавреджи, то есть даже есть изменения в этом, как они реагируют с кавреджами в игре. Отдельная тема разговора это еще это игроки, и как они, у них система оценки игроков, я думаю, для своих и соперников тоже. Вот, и вот так они идентифицируют лучших и худших игроков. I'm looking for how the defense lines up to either the same formations we run or similar formations. Я всегда смотрю, он говорит, что как они тебя ставят против точно так же формация, которая у нас есть, или формация, которая похожа на нашу, то есть не всегда будет идеально совпадать. I put each formation on a separate sheet of paper so I can see the trends of how they line up easier compared to different formations. Я готовлю индивидуальный лист бумаги для каждой формации, чтобы было понятно, какие есть вот общие, которые можно вот тренды видеть. I only draw up new alignments. So if the defense consistently lines up the same way to a formation,
I won't keep drawing it. I just make a note that that's how they'll line up. Когда я смотрю их видео, я только рисую для себя на бумажке, когда у них есть новые формации в стороне защиты против той формации нападения. Если они повторяют, я ничего нового не рисую. I use the HALO, which is an acronym. Okay, what does it stand for so I can translate? Okay, it stands for hard deck, apex, line, outside. Он смотрит на 4 вещи, у него сбор слов, да, получается. H это hard deck, это показывал на графике раньше, да. Apex это тоже ламбикера обычно шире коробки, линия и широко, outside. The first part is the hard deck. That's going to be 7 to 10 yards past the line of scrimmage. Hard deck это линия обычно от 7 до 10 ярдов от линии скриммиджа, и это означает вертикальные возможности броска. And that's going to separate the run space from the vertical passing space. Реально это линия разделения между где идут в основном выносы или в основном идут глубокие пасы. The vertical passing space is divided up into 5 tubes that are roughly a little bit over 10 yards apiece. И вот это глубокое место для броска он разделяет на 5, скажем, панелей, и каждый приблизительно 10 ярдов шириной. We then go to the apex, which is halfway between the end man on the line of scrimmage and the wide receiver. Дальше он делает линию apex, это реально для него расстояние наполовину между последним человеком на линии скриммиджа и следующим принимающим. And that defines the box. И вот так у него рисуется коробка, если он понимает, для выноса вот это его коробка. We then go to line, which is right down the middle of the offense from the center to the hard deck. Дальше он рисует центральную линию от центра до харддека, твердого дека. And that defines the left and the right side of the defense for us. И таким образом можно делить защиту на левую сторону и правую сторону. Outside is outside the apex. And this is the area that is both run and pass space. So this is quick game, flats, and outside run space. И последние вот эти кружки, это широкое место, это для выноса и для паса. Туда идут быстрые броски, скрины, туда еще идут широкие выносы. So there are only 11 defenders, and there's 15 spaces on the football field. So for defenses to take away a space, they would have to give up a space someplace else. And those are what we call bubbles. Реально есть на поле вот эти 15 мест, да, и 11 игроков. Здесь есть 4 места, которые не прикрыты. Если что-то прикрывают, то что-то не прикрывают. So this is with everything, the hard deck, the apex, the line, and the outside put down. Here, we've got a tight end attached.
So we have an A, a B, a C, and a D gap to the right. And to the left, we have an A, a B, and a C gap to the left. То есть он идентифицирует, что так у нас стоит Т1, то есть 6 человек. То есть с одной стороны у нас есть проходы А, Б, С и Д, а с другой стороны у нас проходы А, Б и С. They have 6 defenders in the box, but there's 7 gaps. So there's a bubble of space inside the box because they don't have enough defenders there. То есть реально есть 7 проходов на вынос, но только 6 игроков, которые защищают вынос, поэтому где-то есть пустое место. There's another bubble of space out here because these 2 defenders are at or above the hard deck. Вот этот широкий бабл, широкое пустое место с правой стороны, там это потому что игроки защиты дебека играют за харддеком, как он нарисовал, то есть они не прикрывают это близкое место броска. There's another bubble of space here because this corner is above the hard deck, and we have 2 people here and only 1 there. То есть даже потому что там стоит лайнбекер, все равно считается открытое место, потому что там 2 принимающих, но только 1 защитник в этом пустом месте. And there's another bubble of deep space right here. И вот широко с правой стороны тоже пустое место, так защитник играет более внутрь. So that gives us 1, 2, 3, 4 bubbles of space. И вот как раз 4 пустых места, которые мы находим по постановке. So we would take that information when we would game plan to find out ways to attack those bubbles of space. И вот наша задача потом взять эту информацию, когда будем готовиться к игре, и вот как мы можем атаковать вот эти 4 пустых места в данном случае, ну, конечно, будет больше их понятий, чем по одному розыгрышу, и будем планировать на такие атаки. To take the space away, so if this guy right here were to move down to take this space away, he is going to open up another space. То есть если защита будет реагировать и, например, забирать близкое с правой стороны пустого места, то будут открывать центрально глубокое место, потому что он в 2 местах быть не может одновременно. Here is, we have tight end trips. So there's the tight end, there's your receiver, another receiver's over here. We lay down the hard deck. So they have 2 players above the hard deck. So we have 1, 2, 3 bubbles of space right here that we can attack. Okay. В данном случае, в данном розыгрыше, только 2 игрока играют выше твердой линии, да, пасовой. То есть мы знаем, что у нас есть больше шансов атаковать глубоко. The defense has 8 defenders to account for 7 gaps. So they have more defenders here than they need. В данном случае у них есть 8 человек, защищающих вынос, и защищают 7 проходов. То у них даже больше, чем им нужно. Because of that, we have a bubble of space here. So 1, 2, 3, 4, and possibly another one over here, 5. То есть, возможно, у нас будет получаться 5 открытых мест, потому что они перегрузили коробку. То есть это с правой стороны, это в данном случае широкий бросок открыт, и, возможно, открыт быстрый бросок к этому слоту, потому что там тоже перед ним нет игрока. So we would plan during the week how to attack these bubbles of space. И в процессе подготовки матча мы будем планировать реально, как атаковать вот эти пустые места, которые они нам дают.
I'm going to kind of skip over this slide because it's got a lot more information than I originally thought about. The basic of the slide is I'll go over with the next slide. Okay. So offensively, we're looking for bubbles of space. And we're looking for where our numbers are neutral. And what I mean by that is if they've got two defenders for our two players, we're 2 for 2, so we're neutral there. So that's an area we would want to attack. Значит, кроме того, что мы ищем пустые места, мы смотрим, где у нас есть нейтральные или даже плюсовые для нас, для нападения цифры. В данном случае, даже у них там 2 защитника, у нас 2 принимающих, для нас это считается нейтралитетом, и мы можем это атаковать. Here, they've got 4 to our 3, so we're at a -1. They've got 1 more than us, so we don't want to attack that space. Or we would have to game plan ways to get additional people here to attack that space. Вот с правой стороны линии для выноса у них 4 защитника, у нас 3 стоят. Мы не хотим просто атаковать 4 на 3, 3 на 4 вернее. Или мы должны запланировать, как сделать, чтобы у нас был хотя бы нейтралитет. So we use the halo to see if we get predictable looks from the defense. And then we build our practice and game plan for that whole week based off of those predictable looks. Okay. То есть мы используем этот процесс, разобрать вот это по линиям, да, по какие места есть. И вот мы строим свою подготовку на этот матч чисто вот по тому, что они нам дают. То есть те понятия, что если мы можем предсказать, какая будет защита и что у них есть, мы на это как раз и акцентируем защиту по планированию тренировки. And we plan adjustments according to how the defense might try to take away space. Мы планируем изменения заранее на матче, тоже Юрий говорил, да, потому что как мы думаем по опыту и по их предыдущим реакциям, как они будут менять и забирать у нас место, потому как мы будем играть, то есть мы пытаемся играть в шахматы и думать на шаг вперед. And that's how we scout. We have a way of grading the different positions. The defensive backs are graded a certain way. Our linebackers, we grade a certain way, and the D line. And that helps us game plan who we're going to attack how. Мы также делаем оценку по 3 уровням, то есть дебаки, лайнбекеры и линейные, и пытаемся найти самых слабых игроков. И вот тоже будем планировать атаковать на тех, кто слабее. And so that's our scouting process. Okay. So if somebody's got a question about how we... Well, I want to say, can you give us a very brief, like, what is it you're looking for when you're grading for strongest and weakest players? Okay. So I'll give you an example with your corners, because that's an easy one to do. Я запросил у него, что объяснить, как они делают оценки игрокам. Он даст пример по корнерам. So after the snap, pause the tape at the top of the quarterback's drop. Когда делается снэп, сделай паузу на видео того, как quarterback вот с самой высоты его шага назад. What we're looking at, does this defensive back
is he still keeping a cushion? So is there still 4 yards or more between him and the receiver? То есть мы смотрим, когда quarterback готов бросать, да, есть ли еще расстояние между корнером и принимающим, дает до сих пор, скажем, 4 плюс ярда между ними. If there's less than 4 yards, then that tells us that there's a chance we can beat him deep. Если он дает маленькое расстояние, то тогда мы понимаем, что, возможно, есть шанс, что можем глубоко на него бросать. If he consistently keeps a cushion of 4 yards or more, then we will attack him by throwing the ball in front of him. Если мы видим, что постоянно, регулярно он дает нам 4 ярда или больше, то мы будем бросать мяч перед ним. We will also look at his hips to see which way he can break on a ball. So if he turns his hips towards the center of the field, he can't attack a ball that's thrown towards the sideline. Мы будем смотреть на его бедра и смотреть, в какое направление он будет поворачивать. Если, например, он поворачивает бедра быстрее или более натурально к центру поля, тогда ему тяжелее покрывать мячи, которые идут широко. Outside backers, we look to see if they collision. So if they make contact with the guy over top of them. If they don't make collision, then we know we can run by him and get into space. Когда мы смотрим, что если это аутсайд лайнбекер прикрывает принимающего, мы смотрим, ударяет ли он при начале паса принимающего. Если он его не бьет, то мы знаем, что можем пройти мимо него и пойти глубоко. Linebackers, we look to see, do they fill the correct gap? And if they make the tackle. С лайнбекерами мы смотрим, выполняют ли свои задания по проходам, заполняют ли правильные проходы и делают ли они первые захваты. So we grade on a plus, 0, or minus scale. So if the linebacker fills the right spot but misses tackles, we give him a 0. So we would. Oh, sorry. Go ahead. No, you're fine. So we would. Go ahead. Плюс 0 и минусную оценку. То есть, например, если он пошел в правильный проход, но не сделал захват, это 0. Ни плюс, ни минус, это 0. Go ahead. If we will run at a linebacker that is neutral. So we will run at a linebacker that goes to the correct gap, but isn't a good tackler. Если мы видим, что есть лайнбекер, который, даже если он правильно все делает, но он плохой захватчик, то мы будем на него бежать, на нейтрального лайнбекера. The edge players, we check when the play goes away from them. We pause it to see if they are in a position to stop bootleg or some type of reverse. Когда мы смотрим игрока, играющего с краю, D-end, например, когда розыгрыш идет в другую сторону от него, мы смотрим, играет ли он в позиции остановить quarterback вынос в другую сторону или бутлег для паса или какой-нибудь реверс. We look at the interior D lineman, how they do against a base block, a reach block, and a double. Когда мы смотрим на внутренних линейных, мы смотрим, как они реагируют на разные виды блока, то есть базовый блок, рич или двойной блок. And that we use all that information to tell us what run schemes to run at certain defenders. И это дает нам понятие, что реально, какие схемы нападения, какие выносы будут более актуальны.
All right, I'll open this up for questions now for both of you guys. Okay, so Gary, you can unmute yourself. Давайте сделаем так, дамы и господа. Если есть вопросы, пишите или в чате, или давайте поднимайте руку. Есть кнопка «Поднять руку». И тогда мы дадим вам голос и как-то будете отвечать. Пока я видел один вопрос в чате, хорошо? So there's a question in the chat. I think I understand the question, but we will try to understand it. Should we spotlight top defensive players while we prepare for our defense, or it's a waste of time and better just to focus on structure? As in, do we need to really identify the main players or the best players? Both Gary and Jacob, you can answer. I'll take a shot. That's a good question. I would say the best defended players is more important to understand, because every offensive play should be able to block most defensive structures, but you can't overcome a great player. Okay. Вопрос, который Алексей написал, стоит ли вообще обращать внимание на лучших игроков или лучше просто готовить к структуре защиты? И Герри сказал, что да, действительно стоит, потому что великих игроков тяжелее контролировать, потому что большинство хороших блоков нападения может ответить на основы защиты. Jacob, you want to add anything, or are you good? We try to use formations to put the better play, if we can, the better player in a position that he doesn't want to be in. Okay. So, can you be a little more specific? Yes. So, if this outside backer was a really good outside backer, and we could get him out away from the box by moving the slot out, then we would use that formation to get him out. Or if they move guys according to a formation, then it allows us to force you to put your better player into the boundary where we've got more space to the field. Does that make sense? Yes, thank you. Джейкоб говорит, что они пытаются использовать свои формации, чтобы поставить лучших игроков в ситуации, где они не хотят быть. То есть, например, если это outside linebacker, который перед принимающим не любит покрывать пас, или ему больше нравится на вынос работать, то он, наоборот, подвинет своего принимающего шире, чтобы как раз заставить его делать то, что он не хочет. И тоже хочет, чтобы защитники, которые самые лучшие, играли на широкой стороне поля, чтобы было больше места вокруг них идти. Okay? Хорошо, Олег Морозов, вопрос, пожалуйста. Да, есть вопрос. Какое количество записей они смотрят для анализа и какие записи они выбирают? То есть там 2-3 игры они смотрят перед подготовкой или более. И важен ли уровень соперника при выборе этих записей? Хороший вопрос. Here's a good question from Oleg here. He's asking, how many different tapes for an opponent do you watch? And do you give more priority or less priority based on the quality of the opponent that they're playing? I'll start. Yeah. I watch as much as I can, but you want to get, I think, at least 3 to 4 of their most recent games. But another important thing is it's better to watch tape of the defense that plays an offense similar to yours. Okay, let me translate that. Yeah. Он говорит, что обычно пытается 3-4 самых последних видео, которые он может найти о них, но вообще самое лучшее, если выбирать, какие смотреть, те, у которых нападение, у них, у соперника нападение похоже на ваше, вам даст больше информации таким образом. Jacob, you know anything? We do take into account the opponent. So if the film is against a poor opponent, we take that into account. But since we're focusing on defense alignment and structure, that typically won't change, even if they're playing an inferior opponent. Он говорит, что они обращают внимание на против кого они играют, если играют очень слабую команду, но так они смотрят на структуру и
как стоит защита, это в основном не поменяется. Возможно, поменяются игроки, поменяется что-то другое, но вот эта структура защиты не особенно поменяется. Поэтому смотрят все. Александр Третьяков, пожалуйста, вопрос. Добрый вечер. Вопрос был такой. Насколько хорошо или правильно ли подходит вот эта система, да, разбора защиты под концепции, да, которые играют в защиты, то есть персонально либо зонально. То есть мы сейчас говорим про зоны. Мне вот интересно, есть ли какие-то особенности, если, допустим, защита играет там кавер-1 или прям полноценно мэн, да, прикрытие. Насколько хороша эта защита, есть ли какие-то особенности в зависимости от того, персонально или зонально. Ты имеешь в виду систему, которую он показывал, разделение поля? Да, ну, как бы, да, вот это R4, да, вот с подготовкой, разбором, вот этим поиском вот этих слабых мест на поле, насколько это одинаково полезно для, соответственно. All right, I'll start with Jacob on this one. You both guys are R4 people, so he's asking, is there any issue with using R4 when teams are more focused on playing man or cover one with man under or more man-based schemes, or does R4 have weaknesses there? R4 game planning wise, no, like man, the way you game plan holds up. So you'll know who they are going to match up with. And what we will do is we will find the formations that cause problems with them identifying who they have and forcing them to communicate and switch. So man doesn't affect the game planning for us. Okay. Джейкоб говорит, что для них, когда защита играет мэн, особенно ничего не меняет, они просто смотрят в данном случае, какие игроки стоят перед какими, и на них обращают внимание. Но они добавляют еще вариант, что как они своими формациями и плеями заставят человека меняться на защите, потому что это требует уровень коммуникации и заставляет больше работать в защиту. Я понял ваш вопрос, Александр, да? Да, в целом понял, спасибо большое. Хорошо. Юрий Швайков, вопрос. Да, у меня вопрос такой. Если там переходить на реалии нашего вида в СНГ, то, как правило, в командах хорошо, если есть больше одного тренера, ну, как правило, там часто на одном все останавливается. Поэтому такой вопрос. Объем материала, который нужно переработать для подготовки к очередному сопернику, довольно большой. И автоматизируют ли они как-то процесс анализа, если есть там какие-то сервисы для того, чтобы ускорить определение там основных формаций, или они все точно так же, как и мы, проматывая там ролик на YouTube, смотрят и анализируют соперника, записывая на листике. Okay. Question for both of you guys, and I'll throw in a little my experience at the end real fast to help you. They're asking because unlike in most schools and in most teams in the States, and Gary, maybe you ran into that in Sweden, there are a lot fewer coaches, a lot smaller coaching staffs, so there's not quite as much time or man time to do all the breakdown. Are there things you do to automate it or shortcut it or even use third-party services to help break down the defense, or are there any ways to essentially do more with less time? Yeah, great question. It's a challenge for all coaching staffs. A popular software is Huddle, H-U-D-L. Yep. That's highly automated. In fact, you can, if you're a Huddle subscriber, you send it to the Huddle technicians and they break down a bunch of film for you as part of the subscription. And anything other than software you want to throw? No, other than you've got to choose what you need to do. And I think understanding depth chart numbers and formation alignment is the easiest that a single coach can do. So I start with those two. Hey, Jacob, anything you want to add? Let me translate it. Yeah, sorry. Да, я вижу, что Huddle ушел из России, ребята. Я скажу, есть вообще альтернативы Huddle. Мы уже обсуждаем возможность сделать ее для Фафра. Но есть разные программы, альтернативы Huddle, которые делают то же самое. Они за плату, конечно, делают автоматический брейкдаун вам тоже. Но он сказал еще, что если мало времени, начать с того, чтобы понять, какие у них есть формации и реально какие ребята в первом составе, во втором составе. Go ahead, Jacob.
I've been on staffs that are very limited as far as how many we have. That's one reason why we concentrate on the formations, because you can actually go through that pretty quickly, especially if you skip formations that you don't use. Another thing you can do is you can teach your wide receivers how to scout the DBs. Yep. Окей. Пару вещей. Он говорит, в первую очередь, они тоже делают формации. Когда они смотрят защиту, они иногда не смотрят те формации нападения, которые они никогда играть не будут. Да? Если у вас нет 4 принимающих, которые вы выставляете, нет смысла смотреть, как они играют против 4 принимающих. Но также он говорит, что мы тренируем наших игроков, можно учить, например, принимающих, как смотреть дебеков. То есть вместо того, чтобы каждый тренер делал оценку дебеков, линейных, все остальное, просить игроков, которые против них играют, тоже смотреть. Я добавлю лично своего опыта в Штатах и в России, скажу, что можно это делать за много меньше времени, чем мы думаем, особенно если просить игроков помощи, но также у нас больше времени между играми. У них есть 1 неделя перед игрой, у них реально есть 3-4 часа посмотреть все видео. То есть это делается достаточно не за большое количество времени. Окей. Еще вопросы у кого-то есть? Руки поднимаются. Вот вообще вижу Алексей. Question in chat. Is that true that Tampa 2 formation is a terror of newbie offensive coordinators and teams with no experience? Or is there a great solution? All Tampa 2 is where they're taking that backer typically, and he's going to be your deep dropper to the middle of the field for that middle of the field hole. So if you do anything that holds that middle backer down into the box, you're going to have the space behind him. Джейка говорит, что самая большая особенность темпа 2 это центральный лайнбекер, Майк Бекер обычно, он занимает глубокую центральную зону. То есть если у вас есть что-то в нападении, что задерживает его от отбега, у вас будет пустое место как раз за ним. Не знаю, Алексей, это идет вопрос или нет, но вот это ответ. Окей. Еще вопросы есть? Или мы закругляемся? Вопрос. Okay, question for Gary. Why did you leave R4? You said you stopped using it. Did you just find it too tiresome or what? It's in a complete system that you have to have the entire coaching staff come in and learn. It's an effective way to communicate and have a systematic way to look at defense. But if you have a high turnover rate in coaches or you don't have a large staff, it seemed to be a lot of work, I think. But there are benefits. But yeah, it was just it's a whole new language. So and do you use pieces of it though still? I use it. I use pieces of it in just analyzing where's the green grass, like where don't they have defenders. Right. Герри ушел от системы R4, потому что у него очень много было изменения помощников тренеров и немножко много времени занимало научить их всех этому языку, скажем, R4 это полная система. Вот, но он использует разные части этого, особенно понятие называется зеленая трава, где трава зеленая, где есть пустое место. То есть это он до сих пор продолжает и использует. Алексей, я думаю, что ответ не всегда tight end. Я думаю, что просто есть пустое место, туда можно разных людей занести. Окей. Павел, вы можете показать... Sorry, Jacob, can you stop sharing your screen? We're going to share from this end real fast. Yep. Thank you. Павел, можете показать, что у нас планируется на следующий вебинар? Паш, ты меня слышишь? Окей, ну может Паш зайдет. Мы разошлем потом график, конечно, вы увидите его на соцсетях.
Следующий вебинар у нас будет в августе. Это будет тренер из Техаса, двукратный победитель титула лучший тренер штата Техас, также тренировал в Европе одно время. И он будет говорить о культуре в команде, то есть как готовиться к тяжелым временам, когда проигрываешь или когда очень тяжело, но как вот работать с командной культурой, скажем так. Вот. Надеюсь, всем будет интересно. Надеюсь, все придут на это тоже. Запись... 12 августа. Что? 12 августа. Да, 12 как раз будет в субботу. Решили попробовать один сделать выходной день. Спасибо, что напомнил, Артемий. Вот. И будет, опять же, стоит на часа, будет запись обычно, да. То есть спасибо, что пришли. Thank you to the speakers for giving us so much of your time and preparing for this, guys. I really do appreciate it. I think it was very useful and very helpful. Артемий, хочешь Пару добавить? слов, да, если позволите. Друзья, вот слушал докладчиков, огромное спасибо им, то, что уделили время, то, что дали знаний. И лишний раз там подчеркиваешь для себя, за что мы любим наш замечательный вид спорта. За его системность, за его разбор. Я там выскажу свое личное мнение, но главный вывод, который я сделал для себя сегодня, что провал подготовки – это подготовка к провалу. То есть ко всему нужно готовиться, к тем же самым там, смене игры. Это заранее все отрабатывается, а все это тренировочный процесс. Поэтому я искренне надеюсь, что посредством этих вебинаров у нас получится там увеличить общий уровень знаний именно самого главного тренерского состава, самого главного звена, и от этого пойдет там дальнейший рост и развитие. Поэтому спрашивайте, пользуйтесь, пока есть такая классная возможность. Спасибо, Серж, спасибо нашим докладчикам за сегодняшнее. Оцениваю невероятно позитивно и будем с нетерпением ждать следующего вебинара. Спасибо вам большое. Okay, so just translating for the coaches.